Inflation rate rises to 19.64%, highest in 17 years. Experts decry Nigeria's penchant for abandoned buildings, says over 50,000 buildings valued at 9.5 trillion naira wasted in Nigeria. PVP crisis. I have not resigned. I have 4-year mandate. Are you? Atiku, Wike camps fail to hold reconciliation meeting. Atiku in fresh move to governor support in Southwest to receive defecting SDP members in Ekiti. I am not involved. Shegun Oni. Police arrest 30-year-old over attempt to abduct Free University students in Oyo. Cooking gas price rises by over 100% year-on-year. Experts want country's refineries fixed. And William Ruto defeats Raila Odinga, wins Kenya's presidential election. Electricity workers set for strike tomorrow. And on sports, Base is a quality player, hires balls. Moses to undergo surgery in Germany. Awoniyi savors first APL goal. And on the 20 World Cup, Falconets can beat any team. Onyene Zido. And these and many more will come your way after the timeout. And D'Amico Montessori International School, calling. Oh yes, at D'Amico College of Health and Science and D'Amico Montessori International School, located at number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At D'Amico Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages, home away from home body system. There is also Hope Model College and D'Amico Montessori Nursery and Primary Schools at Origo Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at D'Amico Montessori International School, number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or D'Amico Educational Institute, kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.d'amicoschoolsng.com or call 0803 721 8120. D'Amico Schools. Admission is in progress. Good morning, listeners over there. You are welcome to Headlines. Headline is a tonic on your darling radio station 104.5 FM, where we bring you details of some stories that make the headlines across the dailies. And my name is Nathaniel Oyegoke on the program this morning, pairing with Oluchi Amuda. Thanks for joining us. Now, let's start from politics news. Ahead, next February general election, the presidential candidate of the People's Democratic Party, PDP, Alhaji Atiku Abubakar, is on a fresh move to boost his support base in the Southwest. Barring change in the plan is expected in Ekiti today, where he is to receive members of the Social Democratic Party, SDP, who are defecting into the main opposition party, expecting on the entourage of the former vice president to welcome the defecting SDP members are his running mate Ifeanyi Okowa, presidential campaign spokesman Senator Tino Milari, Senate Minority Leader Philip Aduda, and a member of the House of Representatives Heinrich Akomalafe. Still talking politics, the Osun State Independent Electoral Commission, OSEC, on Monday fixed the conduct
of the local government election in the state for October 15, 2022, saying whosoever disagrees with the decision should allow the law to take its course. Chairman of the Commission, Shegun Oladita, who announced the date at a press conference in Oshogbo, said he was aware of a case in court on the matter. He explained that the commission was inaugurated in June 2020 principally to conduct local government elections, and pointed out that this objective was hampered by a number of encumbrances such as litigations, COVID-19 pandemic, and SARS-SEGA, and necessary enabling law. However, the State House of Assembly recently enacted the Osun State Independent Electoral Commission Law 2022, which had been duly assented to by Mr. Governor. Meanwhile, the state chapter of the People's Democratic Party (PDP), in its swift reaction to the decision of OSEC, threatened to engage all lawful means against what it described as the illegal and atrocious plans of OSEC against the state. In a statement by its chairman, Dr. Akindele Adekunle in Oshogbo, the party, however, assured the people of the state that PDP will do everything under the law to ensure that Osun State is not further dragged into economic retardation through the election being proposed by OSEC. The All Progressives Congress APC Headers Forum has tasked the Ekiti State Governor-elect Biodun Oyebanji on consolidation of the continuity agenda of the party. Oyebanji met with members of the forum in continuation of the second phase of his thank you tour alongside his deputy, Mrs. Murishade Afuye, APC State Chairman Paul Omotosho, and other party leaders. Chairman of the Elders Forum, Chief George Akosile, who spoke on behalf of other members, congratulated the governor-elect and his deputy on their victory and expressed their delight that the continuity agenda that was long anticipated had become a reality. Meanwhile, National Chairman of the People's Democratic Party (PDP), Dr. Iyorchia Ayu, has dismissed reports of resignation from office, saying should he decide to quit, he would only submit his letter to the Deputy National Health and not to a former President of the Senate, David Mark. Report had emerged Monday that Mark was in possession of a resignation letter written by Ayu. In a statement issued on Ayu's behalf by his Special Advisor Media and Communications, Simon Imobo Swan, described the report as false, saying it exists only in the imagination of those touting it. And from there, let's move to our business news. The price of household cooking gas, known as liquefied petroleum gas, LPG, rose by over 100% year on year. The latest report from the Nigeria Bureau of Statistics (NBS) has revealed on a month-on-month basis the average retail price for refilling a 5 kg cylinder of liquefied petroleum gas cooking gas, according to the report, increased by 7.57%. According to NBC Price Watch data for June 2022, the commodities price increased from 3,921 naira 35 kobo recorded in May 2022 to recorded to 4,218 naira 38 kobo in June 2022. Workers in the electricity sector may cause a total blackout in the country. As its umbrella, the National Union of Electricity Employees and Mandate directed its members to mobilize for an industrial action. In a circular tagged call for action signed by the union's General Secretary Joe Ajaero, workers were informed that a picking action of the Transmission Company of Nigeria headquarters and stations nationwide in protest to an act of stigmatization of staff shall commence today. Addressed to the union's assistant general secretaries, zonal organizing secretaries, and all members of the union, the letter said, and I quote, "You are hereby enjoined to mobilize immediately for a serious picketing of TCN headquarters and stations nationwide over the directive by the TCN board that all PMs in acting capacity going to AGM must appear for promotion interview." And this is going to be our talking point on your view segment this morning. The move by electricity workers
to go on strike tomorrow, and when the time comes, you have the opportunity to make your contributions. Inflation rate in Nigeria spiked to 19.64% in July 2022, the highest rate recorded in the last 17 years. The sharp increase was followed by galloping price of food items as a result of hike in transportation fares and the disruptions of supply chains due to the war between Ukraine and Russia. Data released by the National Bureau of Statistics (NBS) indicates that the rise in July's headline inflation rate on a month-on-month basis showed 1.817% increase, higher than 18.62% recorded in the previous month of June 2022. To inform the general public, especially those who intend to apply for the Higher National Diploma Program (HND) of the Osun State Polytechnic IRE for the 2022-2023 academic session, that a form is now available for sale at the sum of 15,000 naira only. Applicants are to log into ospoly.edu.ng. Courses are available in the faculties of Engineering, Information and Communication Technology, Science, Financial Studies, and Management Studies. Interested applicants are expected to possess credit passes in English language, mathematics, and any other 3 subjects in the areas of studies. There would be a qualifying exam for the applicants by end of August. Applicants are to use the ATM card of any bank. For more information, log on to www.oxpoly.edu.ng or call 08034007555, 09055063355, and 07059606371. Announcer BM Salawu, Esquire, Registrar. Welcome back. The directive given to electricity workers to commence industrial action tomorrow is our focus on your view segment this morning, and the number to dial is 0818-777-5777. The number once again, 0818-777-5777. Hello, good morning. Yes, good morning. Good morning. This from the world, please kindly pass this instruction at the federal level. The federal government should not allow this to happen. It's unfair. We know the security of the country now. We know what is happening here and there. So government should try in as much as possible to arrest the situation. They should not allow the electricity workers to go on strike. So this is my name from the womb of Osun State. Thank you very much, sir. Hello, good morning. Hello? Hello? Please always ensure you turn down the volume of your radio set or you completely move away from it so that we can hear you better. Fear gripped minds of residents of Osun State following the discovery of 2 cases of monkeypox. The cases were said to have been recorded in Ikberido town, the headquarters of Atakumasa East local government area, and in Oshobo local government area of the state. Investigations revealed that of Ikberido was discovered 5 days ago, while that of Oshobo, the state capital, was discovered at the State General Hospital in Oshobo. Hello, good morning. Hello, Good morning, sir. Informed source at Ikberido explained that the development had forced residents of the town to remain indoors at the General Hospital in Oshobo about 3 nurses and 1 doctor confirmed
to announcement that a suspected case of the disease was reported in the hospital on Monday morning. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. You're welcome. Thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. I'm asking you, You my are contribution is this morning is that, first of all, I will appeal to TCN staff, National Council. We must try to avoid that threat because we are now passing with something like this and others. The only thing I can apply to them, this is just only a question of stagnation. I will appeal to the idea, to person of Agile, to continue dialogue with the government. And I know the federal government will try to answer their question and promote those things that even need to be promoted. That is number one. First of all, we must find money to pay all their arrears. Finally, I will appeal to all those people who are working, particularly electrical people, to stay in their office. Spending the time to defend that the level of the project. That is my contribution. Thank you very much, sir. Hello, good morning. hello. Good morning, sir. You're welcome, sir. I like you, Officer of the UK from Okibane. Welcome. When will we get to the promised land? Giants of Africa without standard electricity. Federal government should arrest this situation. They should not go on site. And government can revisit the privatization. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning, ma. You're welcome. This is Comrade Alim Kola calling from Ede. Good to have you. Are you with me? Yes, Yeah, we with can you. hear you. The calling for strike of the electricity is their right to protest. But I don't think this is the right time. When we have our children at home, they want to compound it, we want to compound the whole problem. So I want to know the government to do the needful on time, to kindly dialogue. Dialogue is the best answer of every attack. God bless Nigeria. Good morning. Thank you. The Nigeria Center for Disease Control, NCDC, has confirmed 13 new cases of Lassa fever in 7 days from 5 states, namely Ondo, Edo, Kogi, Ebonyi, and Imo. The NCDC, in its epidemiological report made available to newsmen on Monday, said that since the beginning of 2022, 70% of infections had come from 3 states. The Public Health Agency said that the country had recorded 165 deaths in 17 states. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. My name is Elijah Olajuwon from Rabiki. You're welcome, sir. If going on strike will be the only thing for the workers to get whatever the federal government is, owing them, let them go. Because I am sure that the federal government is now, is not ready to settle a lot of things in this country. Let us look at it. Most of the electricity workers went from one house to the other, to ask for the bills. If you see the kind of punishment he made out then, honestly, you pity them. People are not ready to pay again. Where would they now get the money to pay them? If they do supply, and by not supplying inadequate electricity, nobody will pay, and they will not get, enough money to pay them, if that is the case. So, I think it is their right to go on strike. Even the people in the country, many people are suffering. That is why you have a lot of other riders, because they don't have, most of them are artisans. They don't have enough electricity to work. So let it be. If that is what they want to do, All right. Nigeria should please wait. Whenever you wake up and do something better. Thank you very much, sir. Thank you. Police operatives in Edo State have killed 5 suspected kidnappers and rescued 1 innocent Achebe
from their hideouts. News has it that Achebe was rescued on Sunday inside Ubushia Febo Bush in Ibilu, Akoko Edo local government area of the state, where he had been held in captivity for days. This is contained in a statement by the Deputy Public Relations Officer of the State Police Command, ASP, Jennifer Iwebu, on Monday in Pini. Iwebu said the operation was part of the command's commitment to rid the state of violent crime, including kidnapping. Empire government on Sunday night attacked St. Agnes Catholic Church, Dinya, in Gas local government area of Taraba State and abducted a catechist. The parish priest, Reverend Father Lawrence Awa, said the terrorists invaded the church at about 9:58 p.m. and started shooting sporadically. In another report, a suspected leader of a gang of kidnappers that specialized in abducting women in Amakodi, Achobo, surnamed Withered, has been arrested by operatives of the Benue State Police Command, parading the suspect at the police headquarters in Makodi. On Monday, the command's public relations officer, Catherine Anene, said the suspect was arrested a few days after two other members of his gang were arrested. And the police in Oyo State have arrested a 37-year-old suspected kidnap kingpin over attempt to abduct 3 students of a private university in Oyo town. The police added that the suspect also planned to attack a first-generation bank in the town before he was arrested. Parading the suspect before newsmen on Monday at the police headquarters, the State Police Public Relations Officer Adewale Oshifesu said the suspect, in a handwritten note, demanded payment of 10 million naira from the institution, else 3 students would be abducted. Travelers on the Benin-Lagos Expressway were stranded on Monday as scores of youth barricaded the road to protest the condition of inner-city roads in Huelu, area of Ego local government area of Benin State, Benin City, Edo State. There was a long line of vehicles as the protesters took over the road at Wasota Junction and prevented vehicles from plying the road, which leads to Lagos State, as well as the University of Benin, University of Benin Teaching Hospital, the popular Uselu Market, and other neighborhoods in the Edo State capital. And moving out to the arena, Falconet midfielder Esther Onyenezide is confident that Nigeria can overcome any challenge faced at the ongoing 2022 FIFA Under-20 Women's World Cup in Costa Rica. The Nigerian Under-20 girls have won the 2 matches played at the tournament so far, beating France on Friday and South Korea on Sunday by identical 1-0 scorelines. Nottingham's Forest forward Taiwo Awoniyi has said that it was a dream for him to score his first goal, which earned the promoted side a 1-0 Premier League victory against West Ham United on Sunday. The Nigerian international was handed his full debut for the Reds in the fixture at the City Ground, and he did not disappoint as he scored the goal, which helped secure their first top-flight victory since 1999. Having started on the bench before coming on in the season opener away to Newcastle United, which they lost 2-0, Awoniyi, who joined the Reds from Bundesliga Hertha Union Berlin, replaced Sam Zurich in the starting 11 for the Hammers test. And lastly, from my end, Spartak Moscow press chief Dimitri Zelenov has revealed that Victor Moses is set to undergo surgery in Germany in the coming days. The former Chelsea wing-back suffered a serious injury during the first half of Spartak Moscow's 2-0 win against Ural on March 4 in the Russian Premier League on Saturday. And with that story, we are bringing this morning program headlines to an end. Tomorrow is another day when you shall meet our colleagues on the program. And on behalf of our executive producer, Abimbola Babatunde, our producer is Mutunrayo Ayegbayo. My name is Nathaniel Oyegoke, appearing with Oluchi Amuda. We are saying good morning.
It's entertaining. It's educating. Really informative. Qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara. Voice of the West. You alive. You alive. On Ocean Radio. Ocean Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. wọ́n ní lórí ètò ìdìbò ọdún 2023 òní kí ló ṣẹlẹ̀ ní ọ̀gá àgbà yanyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ló ṣèfilọ́lẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ olélẹ̀ tó gíríkì ni o fáwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Borno lójú náà ti ṣe kíni lórí ètò ààbò kí ọ̀fọ́n ọmọ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kó má bàa fi rùnà gbọ́. dídè mí ẹyin tó kúndùn pọ̀nmọ́ jíjẹ ẹ mọ̀ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ẹ tẹ́tí inú ẹ gbọ́rọ̀ yìí o ò ní kẹ́ ẹ kíyèsára nítorí pé àjọ NAFDAC ti gbẹ́sẹ̀ lé pọ̀nmọ́ tó lè gbẹ̀mí èèyàn bí 100 tọ́ọ̀nù táwọn èèyàn kan fẹ̀yìn pọ̀n wọlé. mo sì fẹ́ràn pọ̀nmọ́ gan o. ìwọ bá gba alágbàtà. tó bá kárí táyà ṣe ní ọmọ yìí bírí. ẹni ó mọ̀ kàn ló mọ̀ ọ́ Ṣàyídì ọlọ́ọ̀mọ̀ ní jáburú kàn wá ọlọ́ọ̀mọ̀ ní lókàngó sọ́dọ̀ wa ǹjẹ́ lẹ mọ̀ pé okòólénírínwódínmẹ́rin ìjàmbá ọkọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ láàrin oṣù kìíní sí oṣù kẹjọ ọdún yìí èmi kan mo ṣe yìí o àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Èkó àwọn nọ́mọ̀ sísọ lójú àkọsílẹ̀ wọn. ọjọ́ gbogbo ń tolè ọjọ́ kan tó lé o àjọ EFCC àti iléeṣẹ́ ọmọ ogun lẹ̀ yìí náwó gan ọgọ́fà èèyàn tí wọ́n fura sí pé wọ́n ń jí epo lẹ̀ yìí wà ní Port Harcourt làwọn èèyàn ọ̀hún bá ní ni wọ́n bá wò bí àbùkù olóńgbò tó kó sí pàkúté. bó ni ó ṣe abọ́ ta tàkùté mú lẹ́sẹ̀ nù. ó dá náà bí wọ́n ṣe sọ pé ọjọ́ gbogbo ní tó lè ọjọ́ gan ní tó lóhùn òun náà ló wá mú kẹ́mi wá sọ pé ìjọ kan báyìí la ṣe ìbàjẹ́ yóò dẹ́kun ìbàjẹ́ ṣíṣe o èyí gan ló mú kí àwọn ọlọ́pàá gbéná wojú àwọn onísùmọ̀mí tí wọ́n lọ ṣèkọlù níbi méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Katsina làwọn ọlọ́pàá bá fi gbé bọnu Ṣàyídì ni wọ́n bá ní àbá àti ṣe o táwọn ọ̀bàyéjẹ́ ẹ̀dá yìí tí wọ́n ń da lérú tí wọ́n tún ń dòkóoru. èròǹgbà kì í wà lọ́jà kórè ọmọ tuntun wọ́ àwọn àgbààgbà ẹkùn àríwá ilẹ̀ yìí wòkè sùn wọ́n wọlé wọ́n fariwo ta wọ́n kétò wọ́n nípa nìyàn bí ẹni pàjáwọ̀gùn tó gẹ́lẹ́kùn náà o wọ́n bá ké sáwọn gómìnà láti jókòó pàdé yanjú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kùn náà. ó dá náà jẹ́mi tún sáré mú eléyìí wá o àwọn agbébọn ni wọ́n mọ̀ ya wọ ọjà kan o nípínlẹ̀ Kogi tí wọ́n sì já okùn ẹ̀mí ẹnìkan pàtì ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún kó èèyàn kan ní pàpamọ́ra. Elédùmarè kó sọ wá ń bẹ̀. ó mà ṣe o àwọn tó di amára kọlu ilé ẹ̀kọ́ kan ní Nasarawa kódà wọ́n gbẹ̀mí olùkọ́ kan tó dúró jẹ́jẹ́ nífọ̀ọ́nàfọ̀ṣù káyé gbọ́dọ̀ orí kodò onírú kílè yìí Elédùmarè kó máa ṣọ́ wa o. wọ̀nyí àti ìlú yìí náà ni ẹ tún láǹfààní láti gbọ́ lórí ètò yìí ètò wa fún káyé gbọ́ fún ti àárọ̀ òní ṣùgbọ́n ká tó gọ̀ǹgọ́ bọ̀lù ẹ̀sọ́ lókè lọ́hùn. ìkúnnugudi ọba àwọn nílé apárí kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó Global Investment Nigeria Limited dé ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kàfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of phone bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ̀ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. ó
ọwọ́ blood pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tó next table water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìn dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́kàfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kàfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní moka building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state. telephone 08033974110. owó block global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. gbogbo èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀yá o. ẹ̀tún yáyá jáde. dr Muyideen Kasali JP ògo àgbọ̀ Jésù wà máa wọ̀lú Òṣogbo. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun máa gbàlejò Olúwa. Hour of Mercy Prayer Ministry. orí òkè aláṣeyọrí ọ̀jẹ̀dẹ̀jì kejì mọ̀nìyà ìlú Ìbàdàn. bí ìsọjí alágbára lọ lọ́jọ́ márùn-ún wọ̀lú Òṣogbo. divine aid ìrànlọ́wọ́ la tó kẹwàá la kò rí ẹ̀. ẹ̀túnyáyá jáde máa bọ̀ ní Freedom Park ìlú Òṣogbo. ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday August 17 títí wọ Sunday August 21 oṣù táwa yìí gángan. aago mẹ́rin àbọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ aago mẹ́jọ alẹ́ ní ìsọjí ó máa wáyé lójoojúmọ́. Apostle Olúwọlé Afọlábí. sọ ma wọn jàǹkàjàǹkà ikú àti ìrújú Ọlọ́run ló máa wà ń bẹ̀. olórí ẹ̀mí lè evangelist Ìlàjà Akíntúndé Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. sọ ma lè di evangelist Bùnmi Moses. sí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Mojíire àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. olùgbàlejò àgbà ní prophet Dr. Muyideen Kasali JP. bàbá aláṣeyọrí ògùn àgbọ̀ Jésù wà. bákùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹgbẹ́ 08024241373. Jésù rẹ̀ ti rà o. orí ètò àkàyèbọ náà ni a wà àti ìlọ wa tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ẹ fọ́ nǹkan fìdílé tàbí ká ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ àkàǹkàtà sí ìròyìn. àbídèmí ajágbénigún jẹbọ lórí ọ̀rọ̀ pò tí mo wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP alága ẹgbẹ́ òṣèlú náà nílẹ̀ yìí ìyọ̀chàáṣù ló sọ eléyìí pé òun ti ẹgbẹ́ kan gbà lérò láti kọ̀wé fipò lẹ̀ nítorí pé ọdún mẹ́rin òun pè pérépéré alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ ìrọ̀ṣẹ́ aṣù ti ní àti hùn àwọn èèyàn kan kò ń ṣetán láti kọ̀wé fipò náà sílẹ̀ ó ní àgbésínú tí egbégbin àkùnsínú tẹ́fẹ̀ ń kùn ní kí àwọn tí wọ́n ń gbèrò kó ń kọ̀wé fipò sílẹ̀ fi ọ̀rọ̀ náà ṣe o kí wọ́n má sọ jáde nítorí wípé òun ò tiẹ̀ ṣetán báyìí láti kọ̀wé fipò náà sílẹ̀ ipò tó ń wà bófin mu kò sí sẹ́nì kankan tí ìgbà kan ń bó lọ́wọ́ mú ẹ rántí pé ọ̀rọ̀ ẹni tí a kò fẹ́ lù tí ń dárin lọ́rọ̀ ayùjẹ níwájú àwọn ẹgbẹ́ kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bí wọ́n ṣe ní àyàfi bí ó bá kọ̀wé fipò sílẹ̀ nìkan làlàáfíà tó lè jọba nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. ó dáa náà wọ́n ní ẹni tá a fẹ́ lù tí ń dárin ta ni ó bá ṣe kí ni. ìwé fúnra rẹ̀ náà ni ó gbé. òun fúnra rẹ̀ náà ni ó gbé kò sẹ́yìn sẹ́gbẹ̀. ọgọ́rùn àwọn tọ́rọ̀ kan gbọ̀ngbọ̀n àtàwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ló mọ̀ tún yáyá síta o nígboro Èkó láti fẹ̀hónú hàn lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bí ọmọ oyè sí ipò ààrẹ nínú ètò ìdìbò ọdún 2023 àti igbákejì rẹ̀ wọ́n ní lórí pé bí wọ́n ṣe dìjọ jẹ́ mùsùlùmí àti mùsùlùmí àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún lábẹ́ abúrádà àgbáríjọ àwọn tọ́rọ̀ kọ́ gbọ̀ngbọ̀n nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyún ní coalition of APC stakeholders network àtàwọn alátìlẹ́yìn fún aṣíwájú Tinubu lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ní Ìkẹjà sí ilé ìjọba lẹ́kùn àárín gbùngbùn ní Aláùsá Saheed mọ́ gbọ́mi o nígbà tí wọ́n mú orin àròbó ẹnu làwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n ti yáyà kọjá níbi tí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ wà tí wọ́n sì na pátákó ilé tí wọ́n gbé sókè tí wọ́n kọ bàbá wa síwájú ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí sínétọ̀ Ṣẹ̀tìmà ẹ jẹ́ ó yẹ̀ bá nítorí kíni nítorí ìfẹ́ ìran Yorùbá ààrẹ Buhari àti aṣíwájú Tinubu wọ́n ní kí wọ́n tẹ̀ràn wọn padà o lórí yíyan mùsùlùmí sí ipò ààrẹ nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ nígbà tó ń ṣàpèjúwe Tinubu gẹ́gẹ́ bí ògúnnágbòǹgbò àti kòṣeémọ̀ní olóṣèlú eléyìí tó ló ti balẹ̀ tó ló ti lápá ní olùdarí àgbà ẹgbẹ́ náà alàgbà Samuel sọ di mímọ̀ pé ọ̀nà kan tí aṣíwájú Tinubu ti lè mú kí ìràpadà kó wà ní kófí Kristẹni o sí ipò tí sínétọ̀ Ṣẹ̀tìmà wà kí nǹkan kó lè bà bára wọn dọ́gba. That's right. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ní Nigerian People's Party nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti yọ alága ẹgbẹ́ òṣèlú náà ọ̀mọ̀wé Tósìn Ọ̀dẹ́yẹmí bí ẹni yọ jìgá o àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún tí gbogbo wọn panupọ̀ pé àwọn ò fẹ́
ọ̀mọ̀wé ọ̀dẹ́yẹmí nípò mọ́ sọ wípé báṣubàṣu ló ń ṣòwò ìlú àti owó ẹgbẹ́ gan nísàn-án wọ́n bá múrin bọnu ò níbo ni wọ́n ṣe kọ́ wọ́n ní àwa ò fẹ́ àwa ò fún nínàkúnà nínú wa ẹ̀yà sọ fún kó bọ́ sígbó nínú ọ̀rọ̀ akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ọ̀gbẹ́ni adékúnlé abọ́ládé òun lálága ẹgbẹ́ òṣèlú náà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ti sọ ara rẹ̀ di apàṣẹwàá aṣẹ̀mọ́lù tó sì ń bu owó ẹgbẹ́ náà bó ṣe wù ú ó ní ìwà wọ̀bí alága ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ló jẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú náà lulẹ̀ gbì nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lóṣù keje ọdún yìí ọ̀gbẹ́ni abọ́ládé tó ṣàlàyé pé tòótọ́ ìgbà tó jẹ́ pé ẹni tá a bá pa lọ́wọ́ rẹ̀ ló yá o tí kò sí ẹlòmíín tó lè buwọ́lu ìwé owó ẹgbẹ́ náà kò sí àní-àní pé ọ̀mọ̀wé Tósìn Ọ̀dẹ́yẹmí jẹ̀bi ẹ̀sùn ṣíṣe owó ẹgbẹ́ kúmọkùmọ tí wọ́n fi kàn án táwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà nílẹ̀ yìí sì faramọ́ kí wọ́n yọ pátápátá kéégún rẹ̀ mọ̀ṣẹ́mọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP. ó dá náà nígbà tí ìwọ kúrò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun eléyìí ti ṣe ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí torí pé ilé báyìí náà lèèyàn ti kẹsàn-án ròde o lèmi bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo bá lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń sọ òun náà ni mò ń post ẹ̀ sáwọn èèyàn báyìí o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lórí àbójútó ètò ààbò tó péye níbi ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2023 nípasẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì nípínlẹ̀ Borno Saheed mọ̀ gbọ́ ìdí tí wọ́n fi ṣe èyí o wọ́n ní èyí gan ló mọ̀ jẹ́ ara kùrùkẹrẹ ìpalẹ̀mọ́ wọn bí ìwọ ò bá gbàgbé o Saheed ó ti ẹ̀dá mi lójú pé o ò lè gbàgbé rárá torí pé ẹja ni re bẹ́ẹ̀ ni akànsí ní ìdàkejì rẹ̀ ni wọ́n bá sọ pé ìdí pàtàkì ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni láti ṣètò ìdìbò eléyìí tí ò lẹ́jà ń bákan nínú ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2023 àárọ̀ ti pé láàkó tí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yanyan nílẹ̀ yìí Usman Kali Baba ti ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ irú èyí tó wáyé níbẹ̀ ò lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá ló mọ̀ ti sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ó lò ní wọ́n ṣe láti lè fi kún ìsapá àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lójú náà ti mú kí àdéhùn àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí ó ṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí o àti bí àwọn alájẹlájẹ ẹ̀ṣọ́ aláàbò bí wọ́n ṣe gbè fún kí àkóyawọ́ àlàáfíà àti ṣíṣe tọ ètò ìdìbò eléyìí tí ò ní bọ́nu kọ́ nínú lọ́dún tó ń bọ̀ nígbà tó ń bá àwọn ọmọ ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Borno sọ̀rọ̀ máa gbọ́ Saheed àtàwọn tó kópa nínú ètò ọ̀hún òṣìṣẹ́ àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn ẹgbẹ́ àwọn amòfin nílẹ̀ Nàìjíríà lájọlájọ àti lọ́gbàlọ́gbà tó fi mọ́ àwọn oníròyìn o tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní ẹni tó jẹ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́ títún ṣe ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí nígbà kan rí wàá ra àwọn tó kópa níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ó ní kí wọ́n má bẹ̀rù ó ní kí wọ́n má fòyà ó ní kí wọ́n gba ìmọ̀ràn kí ohun gbogbo kí ó lè ṣẹnu re. Abídèmí jogbo bí òrò àwọn adarí ẹgbẹ́ amòfin nílẹ̀ yìí ti panupọ̀ pé kí akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ náà arábìnrin Joyce Odua ọlọ́rọ́ kúnlẹ̀ o lórí ẹ̀sùn pé ó jẹ̀bi ṣíṣe àṣemáṣe lọ́fíìsì àwọn àgbààgbà tí jẹ̀ṣẹ́ bí ọ̀hún ṣe lálàyé pé arábìnrin Odua kúndùn kó máa kọ́rọ̀ sínú kó sì máa kọ ọ̀rọ̀ sí ààrẹ ẹgbẹ́ náà lẹ́nu tí kì í sì ná ní ẹnìkan bíi tí ìwù kó mọ̀ wọ́n ní ọjọ́ ti pẹ́ táwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí ti gògò lára arábìnrin Odua èyí tó mú kí ìpàdé wọn kí ó fi ọpọ́ sọ́rí láwọn àkókò kan wọ́n nídìí gan lèyí táwọn wípé ìpàdé àpapọ̀ lé arábìnrin náà lórí ẹgbẹ́ àwọn amòfin ṣàlàyé pé irú ìwà kàtìkàtì pálapàla bí ìlú àpàlà yìí kò yẹ amòfin fún ìdí èyí wọ́n ló jẹ̀bi tí wọ́n sì ní kó lọ rọ́ọ̀kúnlé. Global Leaders Academy gbogbo ọmọ lọ́rọ̀ yìí ó ṣe yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ aṣíwájú Global Leaders Academy
làwọn ọmọ ń fẹ́. ẹ káàbọ̀ sí Global Leaders Academy, iléèwé tó yàtọ̀ gédéǹgbé nílànà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ láti crèche wọ nursery dé primary school ló mọ́yán lórí secondary level wọn náà ṣe fi yangàn torí ọpọlọ pípé ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ tó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ dé góńgó. ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bí ilé ìtura pẹ̀lú ààbò tó dájú àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ wù ní kọ́. àgàgà tẹ́ ẹ bá dé laboratory wọn àyè àtijọ́ sì tún bẹ nílànà tẹ́ bá ń fẹ́. ẹ̀yin débẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí ẹ rí i pé egun jẹ́gun lọ ní tòótọ́. àbájọ táwọn òbí tó ń fẹ́ quality education ṣe ń kọ́mọ rẹ bẹ̀ ní wìtìwìtì. mọ́tò gidi wà fáwọn tí ò bá gbénu ọgbà. excursion tún bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè. Global Leaders Academy wà ní plot 1 A&B Oroki Estate Lameko Junction Òṣogbo. telephone 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead and always a leader. baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear, èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé. èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà. ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé. ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center. wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu, àga ìjòkó, blood pressure machine, solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fàlà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. wọ́n ní lẹ́yìn òkùnkùn ó mà di dandan kí ìmọ̀lẹ̀ ó wà o ṣebí alága ẹgbẹ́ ASUU ló mọ̀ tí wàá fọkàn àwọn ará ìlú balẹ̀ báyìí o wípé láìpẹ́ láì jìnnà ó mọ̀ ní ọ̀rọ̀ yanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ wọn yóò ròkun ìgbàgbé o dákun mọ́ gbọ́ Saheed ṣebí bí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ bó bá ti bàjẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ̀ka tó kù ṣe fẹ́ rí èyí gan ló mú kí olùdarí àgbà ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ní ASUU ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke kó sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ẹgbẹ́ ọ̀hún yóò mọ̀ mú gbogbo sàlóògùn láti rí i pé ó ṣeun tó bá wà ní kápá rẹ̀ fi ṣàgbéǹde ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ yìí tó lórí bákan nígbà tó ń dá ìbéèrè àwọn oníròyìn lórí ètò kan ní ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke ti lọ́ọ̀dì bí ohun gbogbo ti ṣe dẹnu kọlẹ̀ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí gan mọ́ ohun tó ń ṣe ìpalára láwọn ẹ̀ka míì Saheed tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ tẹ́tí kò gbọ́ mi ohun tí ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke tún sọ bó ṣe ń lọ òun náà ni èmi ń jù sáwọn ará ilé báyìí o ó ní ẹgbẹ́ ASUU ó ní wọn yóò mọ̀ tún ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ láti lè ṣàgbéyẹ̀wò nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n sì tún fẹ́ nọ̀rọ̀ jóná ní ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke bá tún ní ẹ̀yin aráàlú ẹ gbọ́ mi yé o Saheed ìwọ náà máa gbọ́ mi o òun náà ṣe ni wípé à ń fara wa jìn forílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí pé orílẹ̀-èdè tí igi ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ lẹ́ka fásitì bá ti dàwó lulẹ̀ a jẹ́ pé igi lẹ́yìn ọgbà orílẹ̀-èdè gan-an ó ní ló mọ̀ dàwó òun ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke wàá jẹ́jẹ́ pé kò ní sún àwọn bẹ́ẹ̀ ni kò mọ̀ ní rẹ̀ wọ́n láti rí dájú pé ètò ẹ̀kọ́ ohun gbogbo máa padà bọ̀ sípò lẹ́ka náà. mínísítà abẹ́lé fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti pèsè iṣẹ́ nílẹ̀ yìí Festus Keyamo ti ní kí àwọn tí wọ́n ń gbésùn mọ̀mí lórí òun lọ ṣọ́tọ̀ọ̀pù ó ní kí wọ́n gbẹnu wọn dákẹ́ kí wọ́n sinmi rascality kí wọ́n sinmi agbaja lásán nítorí wípé bàbá ló ràn wá ó ní kò sí nǹkan kan kò sí abala òfin kankan tó ní kí òun má jẹ́ agbẹnusọ fún ikọ̀ ìpolongo ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC pẹ̀lú bóun tó ṣe ń ṣe mínísítà lọ́wọ́ ó ní ohun tí kò yẹ kí ohun tó yẹ kí òkóbó wọn bọ̀ kò bọ́ o ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni wọ́n ń wẹnu sí Keyamo tó fi abala kẹrìnlélọ́gọ́rin ìwé òfin ìdìbò lẹ̀ yìí gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ní àlàyé pé kò sí ohun tó ní kóun má jẹ́ akọ̀wé tàbí jẹ́ ohunkóhun tàbí kí ohun tiẹ̀ fipò sílẹ̀ nínú
ipò tí òun wà báyìí o nítorí wípé òun fẹ́ jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ APC nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. nígbà tí wọ́n kúrò lọ́dọ̀ mínísítà wọn ó lè mí mà ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo bá fẹ́ ju ìròyìn yìí sáwọn aráalé o lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àbá ètò ìṣúná ó lè mí wà báyìí oṣù tó ń bọ̀ ti ṣe oṣù kẹsàn-án nírètí wà pé àwọn aláṣẹ ilẹ̀ yìí o yóò gbé àkọsílẹ̀ àbá ìṣúná ìjọba àpapọ̀ ọdún 2023 kan iwájú ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí olùdarí àgbà ọ́fíìsì ètò ìṣúná nílẹ̀ Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Ben Akabueze ló sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ níbi ìbẹ̀rẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan fáwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ìṣúná nílé iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ àti lájọlájọ lórí ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá ọ̀gbẹ́ni Akabueze ní tí ọ̀gbẹ́ni Fabian Ogbu tó jẹ́ olùdarí ètò ìnáwó àti ìṣúná ṣojú fún níbi ètò náà sọ pé àkọsílẹ̀ àbá ìṣúná ó nírètí wà báyìí pé wọn yóò gbé ka iwájú ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lóṣù kẹsàn-án ọdún yìí ti ṣe oṣù tó ń bọ̀. ẹ̀yin tẹ́ ẹ kúndùn pọ̀nmọ́ ní jíjẹ mọ̀ sọ́ra o bó tẹ̀ jẹ́ pé mi kan fi pọ̀nmọ́ ara ń lé bídèmí ń jẹta ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ kúndùn pọ̀nmọ́ ẹ sọ́ra o torí pé àjọ tó ń rí sí ohun tó àmúbọ̀nù nílẹ̀ yìí NAFDAC ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn pọ̀nmọ́ kan tó tó ọgọ́fà tọ́ọ̀nù lórí ẹ̀sùn wípé àwọn èròjà aṣekúpani kan wà lára wọn láti orílẹ̀-èdè Italy ní ìròyìn fi yé ni wípé wọ́n ti kó pọ̀nmọ́ aṣekúpani ọ̀hún wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àjọ NAFDAC sì ń ké sí gbogbo wa wípé ká ṣọ́ra ṣe kí n ti wù wá jẹ kó bá bàa gbẹ̀mí wa lábàdì Abídèmí ọmọ tó rà bó o lórí. tó kábi táyà tó wọ ta. ìgẹlẹ́dùn àkóso àbẹ̀ o. ìgẹlẹ́dùn aṣọ àmì àṣẹ ìdùnnú. ọ̀dà náà alábòójútó àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ́gun Ògúngbèmídé ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àjọ wo olóbọ̀ tí lákọsílẹ̀ ìjàmbá tí ó tó okòólénírínwó ìyún ní 416 ó dín mẹ́rin ó ní eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin oṣù kínní ọdún yìí sí oṣù kẹjọ ọ̀gbẹ́ni Ògúngbèmídé sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn kan eléyìí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó Saheed tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ mọ́ ọgbọ́n tó sọ níbi ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n ti sọ pé lára wípé àtòfimúlémú ọkọ̀ bó ṣe ń pọ̀ náà ló mọ̀ fa ìjàmbá ọkọ̀ àti bí àwọn awakọ̀ bí wọ́n ṣe jẹ́ ẹni tí kì í bìkítà lójú pópó ó ní ẹ̀yìn èyàn wò láàrin agogo 6 ìrọ̀lẹ́ sí 6 ìdájí ó ní wọ́n mọ̀ ti rí àkọọ́lẹ̀ àwọn ìjàmbá tó tó okòólénírínwó ó dín mẹ́rin yìí o láti oṣù kínní ọdún yìí eléyìí tá a wà nínú rẹ̀ sí oṣù kẹjọ. Abídèmí ìmọ̀jàbọ̀ ní sùwádé bí ego ká lọ sábàlá lójú tèmi níta sọ pé àgbéyẹ̀wò ní bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ní kí bí àjọ àṣìṣe ní láìpẹ́ ní àwọn padà sẹ́nu iṣẹ́ àwọn táwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò sì láǹfààní láti padà sẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ wọn ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí ìjọba àpapọ̀ gbé kíkiní ọ̀hún kó lè yá kankan ṣùgbọ́n à ń bọ̀ náà fún wa ní ìṣẹ́jú kan. Ọlọ́run Kàsálí gbé wá kájọ wá gbàdúrà o. ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá ní ẹ wá béèrè o. ìlú Òṣogbo àgbàlejò èrò gbogbo àgbáyé ìrẹ́kẹ́ wòlíì kan ni Ọlọ́run ló kọ sí wòlíì rẹ̀ Prophet Dr. Moses Bidi Kàsálí JP ògùn agbọ́jésù wa kárí ayé ti Hour of Mercy Prayer Ministry orí òkè aláṣeyọrí wípé àfihàn kọjá sí ìlú Òṣogbo mo fẹ́ tún ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá jáde fún gbogbo ènìyàn Freedom Park ìlú Òṣogbo ní ọ̀gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ gbẹ̀mù sọ́jà àtàrùkù lálá náà yóò ti wáyé o Divine Help ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá ọlọ́jọ́ 5 rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday 17th August títí wọ Sunday 21st August 2022 láago 4 àbọ̀rọ̀lẹ́ sí 8 àṣálẹ́ ọ̀dọ́gbọ́dọ́gbọ́dàgọ̀ ó gbìyànjú kásẹ̀ yìí sèmíràn ọjà kulẹ̀ nírònà ẹrù tó ń dágbé bíi katapila ọkọ̀ òkè ni wọ́n gbàdúrà apọ̀tù olúwọlé àfọlábímbọ̀ evangelist akétúndé ọlọ́run ọ̀sọ́bẹ̀ ọkọrin lady evangelist bùnmi kàsálí aka mojíire àtàwọn yòókù ẹ̀yin lóko ọ̀tọ̀kùlú ẹ̀yin aláṣẹ ẹ̀yin olóṣèlú ẹ máa bọ̀ láì fi tẹ̀sẹ̀ tàbí ẹ̀yàsẹ́ ni o tẹlifon 08024241373 ẹ̀yin tòkèrè ẹ darapọ̀ lórí Facebook Moses Kàsálí bàbá aláṣeyọrí tàbí Moses Kàsálí ògùn agbọ́jésù wa ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá agbára ọlọ́run nìkan ló kà. tó tẹ́ mọ̀ ẹ̀yin ẹ̀yà wa àkókò tó tẹ́ mọ̀ pé wá sórí aago 08187775777 láti dá sí ètò yìí. ẹlẹ́ẹ̀káàrin o. ẹ kú ojúmọ́. ẹ kú ojúmọ́ bá a gbóhùn sókè. orí ètò káyé gbọ́ lẹ́wà ọkọ̀ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Akẹ́lẹ́ ní ìlú Bẹ̀tẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin kan tó mi ní bẹ̀rẹ̀ pé káwọn
káwọn ìjọba wọ́n dá àwọn aṣojú bá tètè kán lè fún wọn ní wọn lọ́dọ̀ máa fi kán ló wọn bá yé tó dọ̀gba àwọn lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti wọlé wọ́n lè ráyè ṣe gbogbo tó bá yẹ ká ṣe ṣe gbogbo wọn gbogbo kan ó dẹ̀ máa tó tó tó. ẹ ṣe ẹ ṣe kó ètò. ẹ ṣeun 08187775777 náà ní ojú òpó tí ẹ ó pè sí ẹlẹ́ẹ̀káàárọ̀ o. ẹ kú ojúmọ́ bàbá. ojú ò ní kì í o. àṣẹ. orúkọ mi ní àlùbáàgà ọ̀sán mi àdèmọ́lókì láti ìlàjẹ ìlẹ́sà. ẹ kú àgbà. ẹgbẹ́ ọ̀pẹ yìí tí mo fẹ́ sọ ní pé ìjọba àpapọ̀ múra òṣùpájọ́ tó ṣe wọn kan sí i. yorùbá tí a bá ṣe lónìí ìtàlù lọ́la. ìṣèjì ètò ẹ̀kọ́ nàìjíríà ọ̀tẹ̀nukọ̀lẹ̀ àti ọrọ̀ ajé àti ọrọ̀ ààbò. gbogbo ẹ̀ ló bí àmójútó káyọ̀ lè fún wa káyọ̀ lè rọ̀lá. ẹ ṣeun. ó dáa ẹ ṣeun bàbá. àṣẹ o. ẹ tún já ojú tẹ́lómi fi wò ó. ìpè ní já ìpè lórí àtẹ́gùn ìpè ń rọ́ọ̀lùra wọn. hello ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè á o. à ń gbọ́ yín o. ó yẹ kí ìjọba mójútó àwọn ọmọ ní ìwé ó yẹ kí ìjọba bá wa mójútó ọjọ́ ọ̀la gbogbo wa ní. ìyẹn kó rí báyẹn ní nàìjíríà àti pé ìdòdó ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sọ àwọn ìjọba tí wọ́n pa àwọn òbí wọn 2023 tí wọ́n ń ṣe ilé ìwé báṣubàṣu báyìí kí ni a fẹ́ mú bọ̀ bí ipò yẹn o. ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ ká ronú sí dáadáa àwọn náà bá a ṣe o. àmín o. àmín ẹ ṣeun ẹjú tí a wo ojú tí ẹlẹ́mìí fi wò ẹ lọ ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. ètò ọlọ́run ló ń ṣe o. àṣẹ o. àṣẹ. ẹ ṣeun. ìjọba náà là á bẹ́ẹ̀ àwọn áàpù ìjọba kó jọ̀dá kó dùn wọ́n nú torí tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ wa ń lọ yunifásitì kan wà ní kò ní ṣe báwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sáfẹ̀ ìjọba ní alórí sáfẹ̀ ìjọba ìsìnlẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn sí lọ́jọ́ dáàbò nǹkan wo tilẹ̀kùn náà ẹ kú ètò ìjọba lábẹ́ o. ẹ ṣeun o. ẹ ṣeun. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ojúmọ́ kọ yín bí tẹ́ ti ń pè. ẹ ṣeun. àṣẹ. àṣẹ. ẹ ṣeun ẹ so. àmọ́ owó wa ó sì kò ra mọ́tò fún mi dé fún kankan so àwọn ọmọdé tó ra mọ́tò máa mi dé yẹ kí wọ́n kó sí ọ̀rọ̀ sórí àwọn mẹ́tò ààrẹ ètò kí wọ́n dá ọgbà kí wọ́n bá wọn aṣọ àti pẹ́ẹ́tù lẹ́nà ó ọdún sí báwo tó lè ká sí wọn yẹ ọ̀gá àgbà ó kí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n jẹ́ àìpé wọ́n jẹ́ iṣẹ́ tó bá sílẹ̀ kí wọ́n ti wọn ọ̀gá àgbà ó wọ́n ká wọn ló fẹ́ ṣe kí wọ́n bí lọ́ọ́ bí àdúpẹ́ o. ẹ ṣeun. ẹ lọ ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ètò. ọlọ́run ló ń ṣe o. òun yóò lè pẹ̀lá o. àṣẹ. àṣẹ. ìpẹ́pọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì olóyè sọ́jà kan alùpùpù tèmi láti kéré. à ń gbọ́ yín. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọgbà àwọn ọmọ máa wọlé ìpinnu tó dáa ni. ṣùgbọ́n kí wọ́n má ṣe ìlérí yẹn wọ́n má jò kéèlì káwọn wí bẹ́ẹ̀ ká sì ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ràn wọ́n lọ́wọ́. àmín. ká tún wojú sí ẹlòmíì. ìpè bíi méjì bẹ́ta tó di pa àdágbére lórí ètò fún ti òní. ẹ lọ ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ó kọ yín bí tẹ́ ti ń pè. ẹ ṣe. ẹ ṣe àwòrán ẹ ṣe rí. ojú òpó òun yín kò jágeere abídèmí ọ̀dẹ́rìnú awúkọ́ àrìtù oògùn bàjẹ́ níbi láti máa rí pété lórí ètò yín ètò wa káyé gbọ́ fún ti àárọ̀ òní
lórúkọ olóòtú àgbàfẹ́tò ìyàbímbọ́lá abátúndé mọ̀tọ́ráyọ̀ ayégbáyọ̀ lólóòtú Saheed Adébọ́jẹ́ ló kọ tìbẹ́ ní kejì mi tá a jọ mẹ́tò ìwà tí gbogbo fi kan sí láàárọ̀ òní ni. Abídèmí Ọ̀dẹ́rínú. Àgbàládùra wípé ire gbogbo ní sojú owó, ire gbogbo ní sojú èbó, ire gbogbo ní kó máa tọ̀ wá lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wa gbogbo. Ó dìgbà náà. Ògòǹgò lọ́ọ́bà ẹyẹ kìnìún lọ bẹ̀ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù àyà o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá wọn. Àràbà ní bàbá ẹni abáti bálákà ní bàbá. Wọ́n gbọ́ wà nílé lóko lẹ́yìn odi. Táíwò ṣọ̀kan ní kíkẹ́tò tó yọrantí àtẹ̀rẹ́ ìdárayá. Àwa la dá ṣàga agbẹ́sìnká àtẹ̀lẹ́ ọmọlẹ́dẹ̀. Ilé àwíyé lókè bálẹ̀ láfi kalẹ̀ sí o. Lórí ìkànnì 104.5. Àtúwà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe é gbọ́. OSBC ní bàbá o. OSBC àwa lóṣùpá o. Àwa lóṣùpá o. Àwa lóṣùpá àwọn lẹ̀rọ oṣù kárí ayé. Kárí ayé la wà. Wọ́n gbọ́ wà lámẹ́. Wọ́n gbọ́ wà nílò. Kárí ayé la wà. Wọ́n gbọ́ wà níbi gbogbo. Àwa nira wọ ọ̀sán tó bá gbà lẹ́rù tuntun yòó. Kárí ayé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó téyín erin fan. You are live. You are live. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Osun Radio. 104.5 FM. Láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo ní báyìí àfojúsùn wa ni yóò máa dé sí etí ìgbọ̀nyìn àfojúsùn wa tòní ló dá lórí olùṣọ́ àgùntàn Olúgbénga Babátúndé. You are live. You are live. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Osun Radio. From OSBC Radio 104.5 FM, we apologize for that. So we're now set to bring you a forecast this time. Forecast, a special write upon people, places and events, takes a closer look on the meritorious service of Pastor Olúgbénga Babátúndé as he bows out of active service. The piece is powered by the family of the great servant of God. Ebenezer Olúgbénga Babátúndé was born on Thursday, 16th August 1962 into the illustrious family of late Pa Olaniyan Aremu Babátúndé and Princess Maria Oyenike Babátúndé of his compound, Ekwende, an ancient and prominent town in Ifelodun local government of Osun State. He attended St. Andrew's Primary School, Ekwende, between 1970 and 1976 and Local Authority Secondary Modern School, Ekwende, between 1976 and 1978. Guided by the conviction that education is the key to personal fulfillment and societal transformation, Pastor Babátúndé proceeded to Fakunle Comprehensive High School, Osogbo, where he obtained the West African School Certificate of Examinations in 1983. His passion for education further propelled him to seek admission into the Polytechnic Ibadan, Oyo State in 1985, where he relentlessly pursued and meritoriously bagged the National Diploma in Banking and Finance in 1985 and higher National Diploma also in Banking and Finance in 1995 at Kwara State Polytechnic, Ilorin, Kwara State. In furtherance of his vision to be a professional of repute, he enrolled for bachelor degree at Ambrose Ali University, Ekuma, Edo State, and bagged Bachelor of Science in Accounting. He crowned his academic pursuit by becoming a professionally certified accountant, having attended the Nigerian College of Accountancy, Jos, Plateau State. Pastor Babátúndé has a very rich and diverse work experience. He started his enviable career in the local government administration as checker in his native local government, Ifelodun local government, Ikiron. He also worked as bank reconciliation officer in Ife South local government, Ifetedo. As a very hard-working officer, he was promoted to the rank of Deputy Director, Finance, and worked in that capacity in both Osogbo and Borikpa local governments. His enthusiasm and fulfillment as DD Finance provided some impetus for him and was thus appointed internal auditor, the position he held both in Ifedayo and Ila local government. While in Ayedade local government, he was promoted to the rank of Director of Finance, a position he held for about 2 years. By a dint of hard work and exemplary practices, Pastor
Babatunde was appointed as council manager, the position he assumed in both Iwo and Boluwadro local governments, his career blossomed exceptionally, particularly because of his special endowment of humility, diligence, outstanding productivity, human relations. He exhibited high levels of professionalism, which enabled him to attain the enviable peak as head of local government administration in the year 2002, a position he held till his retirement. His career ascension would have suffered a setback in the year 2011, but for the intervention of God through prayers and prophetic pronouncement by spiritual father Pastor Amos Adeshola, who said that the promotion exercise for that year would not be completed until he is promoted, and eventually his name suddenly appeared on the promotion list that year. The day he was appointed head of local government brought into fulfillment the prayer his father pronounced on him the very day he assumed duty as a checker, grade level 04, that he would get to the peak of his career one day. To God be the glory that for the number of years he worked, he had never regretted taking up the job. Today, Pastor Babatunde is saying Ebenezer for either to God has assisted him. Pastor Gbenga Babatunde is a devout Christian born into